Seis algo he vivido 99 aos en este planeta. 90 y nueve, haciendo simo la gente gana dinero. Si sidmo lo pierde. Si sidmo construye imperios y si simo los destruye. Y de jame diserte algo que me dul en el alma cada vez. Que si lo veo. La diferencia entre los que se vuelven ricos y los que moren pobres. No tiene nada que ver con la inteligencia, nada que ver con trabajar duro, nada que ver con la suerte, y es algo mucho más profundo, algo mucho más doloroso de admitir. La mayoría de la gente cree que Jesús, rico y es complicado, que necesita ser un genio de las matemáticas, que necesitas estudiar en Harvard, que necesitas nacer en la familia correcta y estiven completamente equivocados. Yo he visto a médicos brillantes, con diplomas colgados, en sus paredes, terminar quebrados, a los 65 años. He visto abogados que ganaban millones, al no poder pagar sus cuentas después de retirarse. He visto a ingenieros inteligentísimos, personas que derriban puentes, y edificios, perder todo, en la bolsa, y sabes cuáles. He visto a un conserje, un hombre, que nunca fue a la universidad, que limpiaba pisos toda su vida, retirarse con millones de 3 millones de dólares en el banco. Lo conozco, personally. No era más inteligente que tú. No trabajaba menos horas que otros. Simplemente entendía algo que mayor. A nunca aprender. D.T. James Contart Sober. Richard Assisi Lamaba. Un médico cardiólogo. 58 AOS. Ingreso anual de medio $1,000,000 de dólares. Casa en el mayor barrio. Dos autos alemanes, en el garage, vacaciones, en Europa cada año. Todo el mundo lo envidiaba. Todo el mundo pensaba que Richard había legado, pero cuando vino a verme, tenía las manos temblando. Me dijo, Charlie, tengo miedo, me quedan 2 días para retirarme. Why, no tengo nada. Absolutamente nada sisimo y es posible. Sisimo pude, alguien que gana, medio mil en alai, 30 años, no tener nada te lo voy a decir exactamente. Sisimo. Richard Cometió cada uno de los 7 errores mortales que separan a los pobres de los ricos. Y mi apostaba lo que quieras que te estés cometiendo al menos 3 de ellos ahora mismo, sin darte cuenta, sin entate y chequeme bien. Por lo que voy a compartir contigo mi tom toda una vida aprender y si hubieras venido a verme he 50 años probablemente no te lo hubiera podido explicar. Pero ahora, a mis 99 años viendo hacia atrás todo este cristalino, veo los patrones, veo las trampas, veo exactamente de la gente se desde del camino. Recuerdo el día exacto cuando lo entendí era 1962. Acababa de empezar mi propia sociedad de inversa en un hombre vino a mi vecina, se sent tu frente, a mi y me dijo, Charlie necesito hacerme rico rápido, tengo una oportunidad increíble, solo necesito que me prestes dinero. Le pregunté para que me dijo, para comprar acciones con margen, puedo duplicar mi dinero en 6 meses. Sabes que le dije que no. Me mira como si estuviera loco. Fel pensaba que yo no entend a la oportunidad. Pero yo entendí perfectamente. Entend
quer, a enriquecers, r prepido, y ese dicio, ese hambre, desesperada de riqueza, inmediata, es la maldicen, q mantine, a la gente pobre, toda su vida, tres aos después, ese hambre, había perdido todo, su casa, su matrimonio, su reputación todo. Y aquetistida. La primera regla, la emuncias, importante de todas. Ese si chain bien pork. Esto vian contra, de todo lo que te han sido. La primera regla no es sober, que hacer. Es sober que no hacer. Nunca, jamás bajo ninguna circunstancia, intents hacerte rico rápido nunca. Me escuchaste. Nunca la gente me pregunta, pero Charlie, no es mejor ganar el dinero. Mumber no. Lo es. Sabes por quartur. Porque el deseo de enriquecerse. Repito, es peligroso. Es mortal, es como una droga cuno. Tu juicio te hace tomar decisions. Esti fidi stiftidas. Te hace apostar dinero que no tienes. Te hace confiar en personas que no deber. Te hace salir de tu César. Culo de competencia y entrar en territorios. Donde eres prese fácil. Warren y yo hemos estado juntos por más de 60 años. Sabes tuentas veces intentamos hacernos ricos rápido, cero, ni una sola vez. Y por eso somos ricos, suena paradisiaco, verdad. Pero así funciona. La forma de hacerse rico es riquezar. La urgencia de hacerse rico rápido. La impaciencia es el enemigo de la riqueza. El tiempo es tu mejor amigo, pero la mayor de la gente lo trata como su peor enemigo. Vulvo Richard, el cardiólogo. El primer error que cometió exactamente este. A los 45 años cuando ya tenía un buen patrimonio acumulado. Escuché a un amigo hablar sobre criptomonedas. Su amigo le dijo, Richard, esto va a explotar. Pudo triplicar tu dinero en 6 meses. Y Richard un hombre brillante que salvaba vidas. Todos los días, tom 300,000 de titulares y los apost. Si en es meses perdí 280,000. Pero aquí este de lo peor. En lugar de aprender, la lucky sin, pensando, solo necesito recuperarlo, rápido y perdí otros, 200,000 intentando recuperar lo primero. Ves el patrón, una mala decisión en leva a otra peor. Y todo comienza con ese hambre de dinero, rápido, yo te digo algo, si tienes prisa por hacerte rico, ya perdiste. La riqueza real toma tiempo, toma paciencia, toma la capacidad de sentarte en tus manos y no hacer. Nada mientras otros a tu alrededor están envolviendo locos. D.T. James cantar algo sobermente. In 1973 y 1974, el mercado de valores cae casi un 50%. La gente estaba en pánico. Estaban vendiendo todo. La moban asas corredores lorando. Algunos estaban teniendo ataques de nervios. Y sabes que hais, yo nada, me sentí y espers. No vendí una sola. Axitin de heco. Comprai mbis. Porque entendí algo fundamental. Si no pudes tolerar virtu portafolio que ser, un 50% sin entrar. En psíquico, no mereces los rendimientos. Que vienen disputi la recuperación es de simple. La segunda regla que separa a los ricos de los pobres es esta, nunca, jamás,
pidas dinero, prestado para invertir, nunca la deuda es una soga, alrededor de tu cuello, es veneno puro, te destruir. He visto a personas mentiras inteligentes cuyo, mrs trabajadores cuyo, destruirse completamente por pensarán, que podían usar el apalancamiento para acelerar. ESEC Competencia en Berkshire Hathaway, Warren yo manejamos cientos de miles de millones de dólares, seis cuenta deuda usamos. Casi nada, prácticamente, setiana. La gente no estáis. Pero Charlie. Padrón hacer mucho montes dinero. Si usaran. Apalancamiento. Yo les digo sid. Hasta el de qui. La deuda es como conducir hacia un acantilado con el acelerador presionado. Pude quid leagues mematias, rápido a donde quieres, pero si hay una curva inesperada, no tienes forma de frenar. Te vas directo al abismo, YCRME, las curvas inesperadas si siempre ligan, siempre el mercado se desploma, la economía entra en recesión Tuesday negocio tine, un mal AI. Pierdes tu trabajo, estas cosas pasan, cuando pasan, si tienes duda, estos acabado, Richard, nuestro cardiólogo, comedy este error también. Después de perder dinero en criptomonedas, pensa necesito una casa más grande para impresionar a mis pacientes. Pidi prestado $1,000 adicionales contra su casa. Ahora tiene una hipoteca enorme, mortis grande que nunca. Cuando vino la crisis financiera de 2008, el valor de su casa que sus inversiones cayeron. De repente se encontra debiendo más de lo que tenía. A los 60 años estaba trabajando solo para pagar deudas. Shui hay algo que leer de la gente no entiende. La deuda no solo es peligrosa porque puedes perder dinero. Es peligrosa porque te roba tu libertad. Cuando debes dinero, no eres libre. Tienes que decir que te side trabajos que odias. Tienes que decir que side jefes que no respetas. No puedes retirar cuando quieres. No puedes cambiar de carrera. No puedes perseguir tus sueños. Eres un esclavo de tus secretos. Te voy a decir algo que aprende. Tu cuando era joven, la verdadera riqueza no es tener mucho dinero. La verdadera riqueza es tener la libertad de decir, no hay las cosas que no quieres hacer. La deuda te cuida, esa libertad completamente. Por eso una de las reglas que siempre he seguido es vivir muy por debajo de mis posibilidades. Nunca gastet todo lo que ganaba. Nunca compré la casa menos cara que podía pagar. Nunca compré el auto más caro. Siempre mantuve un colchón, un margen de seguridad. La tercera regla, esta si es donde la mayor, de la gente inteligente fala. No intentes ser más listo que el mercado. No intentes predecir que vaya a pasar mañana. El próximo mes, el próximo mayo, es imposible. No se puede hacer. He conocido a personas increíblemente inteligentes que arruinaron sus vidas intentándolo. ¿Sabes cuántas veces he podido predecir con precisión lo que hará el mercado? Prácticamente nunca. No gano dinero prediciendo con precisión. Gano dinero entrando en buenos negocios quedando así es así de simple. Pero la mayoría de la gente no puede aceptar esta simplicidad.
Piensan que tiene que ser más complicado. Piensan que necesitan estar comprando y vendiendo constantemente. Están equivocados con un tipo. Un trader profesional que trabajaba en Wall Street. Era brillante. Tenía un doctorado en matemáticas del MIT. Pasaba 14 horas al día mirando pantallas, analizando gráficos, ejecutando operaciones. Y sabes que durante 10 años, su rendimiento fue peor que el del S&P 500. Todo ese trabajo, todo esa inteligencia, todo ese esfuerzo, y hubiera estado mejor. Simplemente comprando un fondo indexado en dos de vacaciones. Richard también cae en esta trampa. Después de perder dinero intentando ser rápido, pensé bien necesito ser más inteligente. Necesito estudiar necesito predecir mejor el mercado. Así que empecé a levantarse a las 5 de la mañana para leer informes financieros. Empecé a comprar y vender acciones cada semana. Pensaba que si trabajaba emponestero honesto podría superar al mercado, pero aquí tustiste la verdad. El mercado no te recompensa por trabajar duro, te recompensa por esperar pacientemente. Mi idea de pescar, un barrel, es primero, drenar el barrel, esperas hasta que la oportunidad, es tan obvia, tan clara, tan simple, que no necesitas ser un genio para verla. Y luego actúas. Pero la mayoría del tiempo no haces nada, solo esperas. La cuarta regla es esta: mantente dentro de tu círculo de competencia. Solo invierte en cosas que realmente entiendes. Si no puedes explicar el negocio a un niño de 10 años, no inviertas en él, es así de simple. Pero la mayor de la gente ignora esta regla completamente. Durante la burbuja de las .com, todo el mundo estaba comprando acciones de empresas de tecnología, y que nunca habían generado un centavo de ganancia. Yo le pregunto a la gente, ¿entiende si esta empresa gana dinero? Y me dicen, no, pero no importa. Charlie, el precio está subiendo. Y yo sabía que estaban destinados a perder todo. Warren y yo nos perdimos toda esa burbuja. La gente pensaba que cerramos. Tontos pensaban que cerramos. Viejos dinosaurios que no entendían el nuevo. Pero nosotros entendimos algo más importante. Entendimos que no entendimos. Esas empresas. Y cuando no entiendes algo, la respuesta correcta es simple. No inviertas. Richard perdió $150,000 en una inversión en una startup biotecnológica. No tiene idea de cuál la empresa. No entendía la ciencia. No entendía el mercado. Pero su cuidado estaba invirtiendo y no quiera a cuidarse a tierras, y esa inversión se volvió cero. Y cuando le pregunté por qué invertí, me dijo, pensé que si no invertida me perder a la oportunidad. Eso no es invertir, eso es apostar. Y apostar eventualmente. TDJAR. Mi círculo de competencia es relativamente pequeño, haciendo negocios simples. Haciendo Coca-Cola. Venden bebidas azucaradas y la gente las compra. Entiendo si es candies venden chocolates deliciosos y la gente los regala. Haciendo periódicos
bancos, seguros, cosas simples, y mi hivuelto, muy rico invirtiendo en cosas simples que entiendo. La cuenta regla, no diversifiques demasiado, esta TVA a sorprender, por todo el mundo, te dice que diversifiques. Todos los asesores financieros del mundo te dicen, diversifica, 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 y yo te digo, es an, tonter ane, absoluta tontera. Si encuentras tres o cuatro empresas excelentes que realmente entiendes, que tienen ventajas competitivas duraderas, que ostina, administradas por personas honestas y competentes. Y puedes comprarlas a precios razonables, pones la mayor parte de tu dinero a y sitent sobre tu trasero. Eso es todo. No necesitas poseer 50 acciones. No necesitas poseer 100 acciones. Eso es lo que haces cuando no tienes idea de lo que estás haciendo. Esta adoración al altar de la diversificación. Creo que es una locura. Si tienes un coeficiente intelectual de 150. Vende 30 puntos a alguien mighty es pork. No los necesitar. Lo que necesitas es temperamento, paciencia, y la capacidad de reconocer una gran oportunidad cuando la ves. Richard tiene dinero repartido en 40 inversiones diferentes. Fondos mutuos, acciones individuals, bienes raíces, materias primas, oro bonos. Tiene un poco de todo. Y cuando le pregunto por cuánto, me dijo, para reducir el riesgo, Charlie. Pero equititi el problema. Cuando tienes 40 inversiones, no entiendes ninguna de ellas. Realmente bien, y eso no reduce el riesgo. Eso aumenta el riesgo de la ignorancia. Warren y yo hemos ganado la mayor parte de nuestro dinero con un puedo de decisions. Berkshire Hathaway misma fue una decisión, Coca-Cola fue una decisión, Geico fue una decisión, American Express fue una decisión. No necesitas tomar 50 buenas decisions, al AIO necesitas tomar 3 o 4 decisions, brillantes en tu vida y aferrarte a ellas. La sexta regla, y esta es quizás la más difícil de aceptar. Acepta que vas a perder oportunidades. Perderás oportunidades todo el tiempo. Y este bien, tienes que estar en paz con eso. Perder oportunidades nunca me ha molestado. Lo que me molesta es perder dinero en malas decisions. Esas son dos cosas muy diferentes. Durante la bulla tecnológica, nos perdemos ganancias masivas. Gente que conocemos estaba haciendo fortunas en meses. Y algunas personas me preguntaban, Charlie, no te molesta ver a todos haciendos ricos mientras te quedas, te quedas. Y yo les deca, no para nada, porque yo sencillísimo termina esta historia y efectivamente, en el año 2000, esa burbuja, explotó. Toda esa gente que se había enriquecido, perdí el 80%, el 90%, algunos el 100% de su dinero, mientras tanto, nosotros seguimos creciendo constantemente, no espectacularmente, pero constantemente. Y equi este la clave, en la inversión a largo plazo. Lo que importa, no es que tan arpido subs, es no caer, Richard S. Volvi, loco viendo, a sus amigos hacer ricos, con Bitcoin en 2017. Todos estaban comprando. Todos estaban presumiendo. Y Richard no podía soportarlo. SIQA los 56 años, puso 200,000 de twitters en criptomonedas,
justo antes de que el mercado perdi 140 mil, todo pork, no podía aceptar perderse la fiesta, pero equadi esti la verdad. Hey una fiesta, nueva cada ao siempre. Hey algo caliente. Siempre hay algo que esti subiendo en mi ser, pido que tus inversiones. Y si intentas perseguir cada fiesta, terminares exhausto, confundido, y pobre, la clave es tener la disciplina de tisar. Number eso no es para high. No lo entiendo, lo dijo pasar. Y seguir enfocado en tu propio camino. Y finalmente, la séptima regla, la que une todas las demás, invierte en tu propio desarrollo intelectual y moral. Esta es la inversión más importante que llamas hars. No es sexy, no es emocionante, pero es lo que marca toda la diferencia. He tenido una ventaja en mi vida, y no es que si. Once es inteligente, que otras personas. Mi ventaja es que tengo un periodo de atención. Largo puedo sentarme y pensar sobre el mismo problema durante horas, de semanas. Puedo leer sobre un tema hasta que lo entiendo completamente. La mayoría de la gente no puede ser eso se aburren, se distraen. Quieren pasar a la siguiente cosa. Pero la construcción de riqueza require esta combinación loca de iguales y paciencia. Require que seas capaz de esperar, sin hacer nada, y luego, cuando la oportunidad se presenta, tener el coraje de actuar. Con decisión, todas las mañanas, durante toda mi vida adulta, he dedicado tiempo a leer. No leo para impresionar a nadie, leo para mejorar, leo para entender mejor el mundo, leo para expandir mi círculo de competencia lentamente. Esa inversión en mi propio conocimiento ha pagado en mis dividendos, que cualquier inversión financiera que haya hecho. Richard, nuestro cardiólogo, nunca invertí en sí mismo de esta manera. Era brillante en medicina, pero en finanzas era un analfabeto funcional. Y nunca se tomó el tiempo de aprender realmente. Pensaba que podía comprar conocimiento contratando asesores. Pero escuto este el problema. Si no entiendes algo ti mismo, no puedes evaluar ese tu asesor ese bueno o malo. Y destes a merced de otros, entonces de ti James resumerte lo que hemos hablado. Estas 7 reglas no son complicadas. No necesitas un doctorado para entenderlas. Pero si necesitas algo mucho más raro, la disciplina de seguirlas incluso cuando todos, a tu alrededor, están haciendo lo contrario. Primera, nunca intentes hacerte rico rápido. La impaciencia te destruye. Segunda, nunca pidas dinero prestado para invertir. La deuda es una soga mortal. Tercera, no intentes predecir el mercado. Entra en buenos negocios y cuidate. Cuarta, mantén dentro de tu círculo de competencia. Solo invierte en lo que realmente entiendes cuenta. No diversifiques demasiado cuando encuentres algo excelente. Apuesta fute. Sexta, acepta que perdes oportunidades. Está bien. No puedes estar en todas partes. Sétima, invierte en tu propio desarrollo intelectual. Es el mayor rendimiento que jamás obtendrás. Estas reglas no te harán rico de la noche a la mañana. No te prometen duplicar tu dinero en 6 meses.
y probablemente por eso el 99% de la gente nunca las seguir, porque la gente quire magia, quire adagos, quire secretos, pero no hay secretos, solo hay paciencia, disciplina, y la capacidad de mantenerte racional cuando todos los demás estén perdiendo la cabeza. Y sabes que es lo más irónico de todo esto. La gente pobre piensa que los ricos tienen algún conocimiento secreto con piensan que hay un truco que no conocen. Pero el secreto es no ser idiota. Y eso es todo. Evita hacer cosas estúpidas consistentemente. Y el tiempo har el resto. Cuando miro hacia atrás en mi vida, no me enorgullezco de ser particularmente inteligente. Me enorgullezco de ser consistentemente. No estúpido, he evitado grandes errors, he evitado la duda, he evitado inversiones que no entendía, he evitado personas deshonestas, he evitado la tentación de hacerme rico rápido. Y esa serie de evitaciones, sumadas durante 70 años de inversión, han creado más riqueza de la que jamás se imagina posible. Richard vino a verme demasiado tarde. A los 58 años, disputé de cometer todos estos errores, no había mucho que pudiera hacer para salvar. Su jubilación tuvo que seguir, trabajando hasta los 70. Tuvo que vender su casa grande y mudarse a algo mucho más modesto. Tuvo que renunciar a los años que tenía para su retiro y todo por vivir. Estas set reglas simples. Pero que estáis escuchando esto, ahora, todavía tienen tiempo. No importa si tienes 25, 35, 45 o incluso 55 años. Todavía tiempo de cambiar tu trayectoria. Todavía tienes tiempo de implementar estas reglas. Pero tienes que empezar hoy. No mañana. No el próximo lunes. Cuando te sientas motivado hoy. Y aquí de lo más hermoso de estas reglas. No requieren que seas rico para comenzar. No requieren que tengas un doctorado. No requieren conexiones especiales. Solo requieren disciplina. Disciplina de vivir por debajo de tus medios. Disciplina de ahorrar consistentemente. Disciplina de hacer cosas que entiendes. Disciplina de esperar pacientemente. Mientras el interés compuesto es su magia. El interés compuesto es la fuerza empoderosa del universo, pero solo funciona si le das tiempo. Y es donde la mer de la gente falla. Quieren los resultados del interés compuesto sin darles detalles que necesita para florecer. Y es como plantar un shrable de manzanas y hinojars pork. No tiene fruta al día siguiente. Los tribals toman tiempo. La riqueza real toma tiempo. Cuando tenía tu edad. No era rico. Trabajaba como abogado. Ganaba un salario. Pero nada extraordinario. Pero empecé a seguir estas reglas ahora agresivamente. Invert negocios que entendía. Esperse pacientemente. Rechazar oportunidades que son demasiado buenas para ser verdad, violentamente, a otras, a dio tuicada, tras de ticada, la riqueza se cumula. Y ahora, al final de mi vida, puedo decirte con absoluta certeza, el camino a la riqueza no es misterioso. No es complicado, no es oculto. Este día
disponable para cualquiera que tenga la disciplina de seguirlo. Pero la mer de la gente nunca lo harti. Porque require algo que es increíblemente raro en nuestra sociedad moderna, la capacidad de retrasar la gratificación, la capacidad de decir no a placeres inmediatos por recompensas futuras. Vivimos en un mundo que está gritando constantemente. Si sepro lo ahora, disfruta lo ahora, vive el momento, hay algo de verdad, un momento. Pero también hay que construir, para el futuro, encontrar ese balance, y es una de las habilidades importantes que puedes desarrollar, desarrollar. De quien discert algo men sobre la libertad. La gente piensa que la libertad es poder comprar lo que quieras. Eso no es libertad. Eso es consumismo. La verdadera libertad es poder decirlo, no a las cosas que no quieres hacer. La verdadera libertad es tener suficiente dinero ahorrado, que si tu jefe te pide hacer algo que viola tus principios, puedes renunciar sin preocupar por pagar la renta. Esa es la libertad. Solo la quins, ahorrando menos de lo que gastas, a fio tras ello cuando ligues, a mi edad, si ligas, entenders que la vida no se trata de acumular ambas cosas. Se trata de tener paz mental, se trata de poder dormir bien por la noche. Se trata de no estar constantemente preocupado por dinero. Esa paz, esa tranquilidad, esa libertad de la ansiedad financiera. No la puedes comprar, solo la puedes construir, poco a poco, con decisiones inteligentes, disciplinadas, a lo largo de muchos años. Así que te digo con esto, las 7 reglas que te he compartido hoy no son solo reglas de universidad, son reglas de vida. Son sobre paciencia, disciplina, humildad, autoconocimiento, y la sabiduría de saber que no sabes. Son sobre construir una vida que no necesitas escapar de ella con vacaciones, caras o compras impulsivas. Son sobre crear una existencia tan satisfactoria, tan equilibrada, tan libre de ansiedad financiera, que la riqueza se convierte simplemente en un subproducto natural de una vida vivida. He vivido 99 años en este planeta. He visto imperios financieros construirse y colapsar. He visto burbujas inflarse y explotar. He visto crisis económicas que destruirán a millones. Y a través de todo eso, esta society reglas simples me han mantenido a salvo, me han mantenido creciendo, me han mantenido libre. Y si miramos hacia adelante, hacia 2025, hacia 2026, hacia los años que vienen, habrá turbulencia por supuesto, siempre la hay, habrá correcciones del mercado. Habrá nuevas burbujas que inflaran y explotaran sin duda alguna, pero si sigues estas 7 reglas, navegar esas tormentas, medir que el 99% de las personas. No porque seas menos inteligente, sino porque eres menos disciplinado, eres paciente menos racional. La riqueza real no se mide en que tienes, se mide en que te tranquilidad tienes. En cuenta libertad tienes, en cuentas opciones tienes, esas cosas verdaderamente valiosas. Solo vienen de seguir principios littles durante mucho tiempo, hace tiempo hace que empieza hoy. No mañana hoy. Mira tus finanzas honestamente. Estás violando alguna de estas 7 reglas. Probablemente son la
a de la gente lo estitindo, pero ahora lo sabes. Ahora te tienes el mapa. Y tener el mapa te hace responsable de seguirlo. Este es la sabiduría, he acumulado, 99 años de vida. No te la puedo forzar, no te puedo hacer seguirla. Solo te la puedo ofrecer. Y si la rechazas bueno, es tu elección, pero si la abrazas, si realmente la integras en tu vida y en tus decisiones, te prometo que cambiar tu destino financiero completamente. Que tengas paz, que tengas sabiduría, que tengas la paciencia de esperar mientras otros corren desesperados. Y que al final de tu vida puedas mirar hacia atrás sin arrepentimientos, sabiendo que tomaste las decisiones correctas, incluso cuando fueron las menos difíciles. Soy Charlie Munger, y estas son las palabras que necesitaba compartir contigo.